Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Monday, December 6th, 2021. This is Live Talk. I am Kip Stube. And I'm Jonga Kandemiri. Tonight on Live Talk, we're talking about COVID-19 and the death of human rights lawyer Tewa Mavinga. First, a look at COVID-19. In its daily report, the Ministry of Health reports that one person died of COVID-19 in Zimbabwe yesterday, and 523 tested positive for coronavirus. More than 4,700 people have succumbed to COVID-19 in Zimbabwe since March last year. The ministry also reports that almost 4 million people have received their first dose of the COVID-19 vaccine in the country, and close to 3 million their second dose. The Omicron variant of COVID-19 has been detected in Zimbabwe, where there are currently 5,468 active COVID-19 cases. Almost 140,000 people have tested positive for COVID-19 since the outbreak of the disease in Zimbabwe last March. Meanwhile, Zimbabweans are mourning the death of human rights lawyer Tewa Mavinga, who died at the weekend in South Africa. Relatives have confirmed his death, saying funeral arrangements are being made. Wongo vadiwa vateereri nevatariri, nhasi muchirongwa chedu che-Live Talk chamunopiwa neni Jonga Kandemiri ndine mwangu Gibbs Dube. Tiri kutarisa nezvedenda re-COVID-19 muZimbabwe. Takanzwa hurumende ichizivisa kuti kwane inonzi fourth wave, kurakidza kuti denda iro radzoka zvakare rakati simbei. Tiri kutarisa nyaya iyoyo pamwe chete nekuwanikwa kweutachiwana hweOmicron muZimbabwe. Pari zvino vanhu vakawanda vari famba nenyaya yezoro rekisimusi negadziriro dziri kuitika. Zvinove zvimwe zvezvinhu zviri kutyirwa kuti zvichawedzera iyo fourth wave iyoyo. Nezuro takanzwa bazi rezveutano richizivisa kuti kwakafa munhu mumwe chete neCovid-19. Vamwe 523 kana 523 vakawanikwa vaine COVID iyoyo. COVID yauraya vanhu vanodarika 4,700 muZimbabwe kubva payatanga. Tichionawo zvakare panyaya yekubayiwa kwenhomba, vanhu vangade kusvika 4 million vabayiwa nhomba yekutanga kana kuti mamiliyoni 4, asi mamiliyoni 3 ndivo vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa. Hurumende yanga ichitarisira kuti pane vanenge vabayiwa mavhakisini 2 kana nhomba 2 vanofanira vasvika mamiliyoni 10 kana zvikamu 60 kubva muzana panopera gore, asi vamwe vari kuti runenge rwendo rwakati rebei nekuti mukwidzwa kuti pange pachisvikwa uwandu ihwohwo. Tichitarisa kuti kwabayiwa vanhu 3 million vabayiwa nhomba yepiri, zvinoreva kuti kusvika panopera gore panofanira pabayiwa vamwe 7 million kana mamiliyoni 9 ndo zviri kunzi nevamwe. Mutambo wakati kurei, asi tisarasa mbereko nekufirwa. Zvinogona kuitika izvo zvamunofunga kuti hazviitike. Pahurukuro yedu tiri kutaurawo zvakare nezvekushaya kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vaTewa Mavinga vakashaya nemusi wemugovera, vakashayira muSouth Africa. Ndo imwe nyaya yatiri kuti tinge tichikurukura pane pachirongwa nemumwe wangu Gibbs Dube. Gibbs. Kunjalo-ke Jonga Kandemiri, njengokukhuluma kwakho sithi namhlanje sikhangela-ke okutshiyeneyo. Okokuqala esikhangela ngakho khonapha-ke ku-Studio 7 umkhuhlane we-COVID-19. Siyakwazi ukuthi kulabantu sibili ababulawa ngumkhuhlane lowo kwele Zimbabwe. Khona manje nxa sikhangela-ke uhlangothi lwezempilakahle luyabika ukuthi kulomuntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 izolo. Bese kusithi-ke abayi-523 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Nxa sikhangela njalo sisiya phambili sijula, siyabona ukuthi uhlangothi lolu luyabika njalo ukuthi-ke kulabantu abayi-4,710 asebabulawa yi-COVID-19 kusukela ngoMbimbito nyaka yenye. Bese kusithi-ke abantu abafika 139,046 ngabantu asebahlolwa batholakala bele-COVID-19 elizweni, kwaphepha abayi-128,868. Nxa sikhangela-ke okwamanje kuthiwa-ke kulabantu abayi-5,468 okuthiwa ngama-active cases e-COVID-19. Bese kubuya-ke nxa sikhangela sebejovwe ijekiseni yakuqala bayi-3,874,694. Asebejovwe ijekiseni yesibili bayi-2,884,045. So siyabona ukuthi bakhona abaphephayo. Bese kusiba labanye-ke kungani kubathwalise nzima umkhuhlane lokho. Uhlangothi lolu luyatshela abantu ukuthi ngcono behlatshwe amajekiseni
befaka ama-mask bayenze khonokho okuthiwa-ke i-social distancing njalo bageze izandla phela lalabo abalama-sanitizer bawasebenzise. So urhulumente utsho njalo-ke Jonga. Siyabona njalo ukuthi kule Omicron le engani yahluphela ezweni, so abantu bathithibela bakwazi ukuthi kumele benzeni umkhuhlane lo ngoba ukhanya ngazani ungabe uhlupha sibili okunye okumangalisayo. Sizwe njalo kuthiwa-ke kulabantu abagula-ke umkhuhlane lo loba-ke bahlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. So sike saxoxa-ke labodokotela abatshiyeneyo. Omunye wabo esixoxe laye ngudokotela Solwa Ngwenya othi-ke abantu kumele belimuke umkhuhlane lo ngoba umkhuhlane lo uyabulala. So-ke ubecela ukuthi sisebenzise lokhu asithumezele khona sizwe-ke ukuthi kambe uthini ngakhonokho. Ake lizwe-ke khonokho-ke asithumelezele khona ngomkhuhlane lo ukuthi sizwe ukuthi uthini udokotela Solwa Ngwenya. Nangu lapho. Linjani ngapho Mahlabezulu? Kwamanje umkhakha omutsha owe-Omicron lo osukhona we-COVID-19 abathi i-new variant. Kade sakhuluma ngokuthi nxa singaziphathanga kuhle kuzafika imikhakha enje. Nanko-ke umkhakha usufikile. Liyaxwayisa ukuthi lo umkhakha mubi kakhulu, kumele unanzelele. Ungaqeda imphefumulo zabantu eziningi kakhulu. Kumele abaningi abangasebenziyo lihlale phansi lilalele ukuthi kuthiwani ngomkhakha la omutsha. Abahambayo njalo emsebenzini linanzelele lezikolo ukuthi umkhakha lo alunompoli, ligqoke ama-face mask wona lawo, lingaze lasondelelana liphefumulelana eduze. Ngoba umkhakha le izuzakala umuntu nxa ekuphefumulele eduze kwakho. Lime khatshana lingaze lasondelelana ukuze umkhakha lo ungalibambi, njalo libe lokho ligeza izandla lokho sikuthi hand sanitizing. Uyakhuluma khonapha Jonga ukuthi abantu basanitize bayenze khonokho-ke okumele bekwenze okwafakwa-ke i-World Health Organization. So he's talking about what people should do to prevent contracting COVID-19. So one of the issues he says, remember to follow all the guidelines. Sanitization is one of them. So let's call it sanitizing people's hands and all those kind of things. So it's very critical according to him. And social distancing too, he says people should do it. Let's hear more about what he said. Liyazwa njalo ukuthi amanye amazwe asevalile ukuthi abantu bengahambi ngoba lo umkhakha ukhanya wethuse abantu abaningi emhlabeni. Yiwo umkhakha abantu akade sikhuluma ngawo ukuthi nxa singaziphathanga singagcina sifika kule ingozi. Ingozi le engabe sikiyo injengale ingozi eyabonwa ngobaba ngo-1918 abayibithi iFraser. Yikho ulibona amanje amazwe segijime avala ukuthi abantu bengafiki ngoba i-coronavirus le isitshintshile singomunye umkhakha onamathelayo masinyane umemetheke. Yikho babonile ukuthi kungcono bevale abantu bengahambi. So here he's talking about the temporary stoppage of people from going from certain countries, from let's say Southern Africa to various nations. He says, these developed nations are very worried about the Omicron SARS-CoV-2 because they think that is spreading very fast. And according to him, it's okay for the borders to be shut down in certain countries because at the end of the day, it's a question of how to prevent the spread of COVID-19. So he went ahead and said this as well. Umkhuhlane lo Mahlabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga umkhuhlane ozabhidliza imphefumulo eminingi ebantwini. Yikho liyaxwayiswa ukuthi nxa abantu besenza imikhankaso bekhuluma lilalele okukhulunywayo ngoba nxa umkhakha lo omutsha usubulala abantu baza kufa abantu ngesikhathi esifanayo bebaningi kakhulu. Njoba libona amanye amazwe ethukile utsho ukuthi umkhakha lo usutshintshile ngendlela ohamba ngazo swethuse umhlaba wonke. Yikho liyacebisa ukuthi linanzelele impilo zenu lingaze lahamba khonokho sikutsho ukuthi abantu besiya hlangana bebaningi. Yikho lapho okuvuka khona ingozi embi kakhulu. Siyabonga kakhulu silifisela impilo enhle. So Jonga, according to Professor Solwa Ngwenya, it's very, very critical for people to avoid crowds because he says, going to crowds is a very dangerous thing because this thing is airborne. So
people must avoid at all costs going to places where there are large crowds. So it's really encouraging people to avoid that. Over to you. Hongu vadiwa vateereri manzwa vanga vachitaurapo ndi Professor Solway Ngwenya, ndichiremba mukuru pachipatara cheMupilo kuBulawayo, vanga vachitsanangura maipiro akaita utachiwana Omicron nairo denda racho COVID-19, vachitaura kuti kungozvichengetedza nekuteera mitemo yakatarwa neWHO ndo chinhu chihombe. Vatsinhira nyaya yekuti kana zvichikwanisika vanhu tisangoenda tichiungana munzvimbo dzinenge dzichinge dzakaungana vanhu vakawanda, nekuti utachiwana uhu uri kuwanikwa mukufamba kunenge kuchita mhepo. Patinotaura paye kana pangava pakuimba kana chii, tine tumate tumwe tudiki twatisingatoona tunobuda tunenge tuchitakurwa nemhepo tuchiendawo pane miromo yemumwe, pamhino, maziso pemumwe, ndokutopararira kunenge kuchita utachiwana ihwo. Saka vari kukurudzira kuti kana zvichikodzera tisange tichienda munoungana unganwa. Kana tamanikidzika kuti tinge tichienda imomo, topfeka mamaski nekugeza maoko nekutedzera mitemo yekusiya madaranganwa kana kusiya mikaha kana magepi, tisagara takabatana tiite ma6 feet apart. Aya Gibbs. I think we also have Rusike. Can you introduce him to the people? Ndizvozvo Gibbs, tina vaitai Rusike vanove mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health. Tichinzwawo hurukuro yataita navo pamusoro penyaya yekuwanikwa kana kuti yekuziviswa nehurumende kwekuti munyika maane fourth wave yedenda reCovid-19. Gibbs. Varusike, takanzwa gurukota rezveutano vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaya Constantino Chiwenga vachizivisa nyika kuti munyika mava nefourth wave yeCovid-19. Chinove chinhu chamamagarawo muchiyambira imise sangano kuti vanhu vakasangwarira fourth wave inopinda munyika. Zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi? Ndingati isu hedu hatisi kushamisika nekuda kwekuti nyika yasangana nedambudziko refourth wave. Hongu tiri kuona uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 especially musvondo rapfuura irori hwanga hwakwira zvakanyanyisa, asi hazvina kutanga musvondo rapfuura irori. Ndingadavira kuti tane nguva veruzhinji takavarairwa zvakanyanyisa, veruzhinji tisisatevedzere matanho aya atairamba tichitaura ekuti vanhu ngavazvidzivirire, kunyanya-nyanya nhau yekupfekwa kwemamaski nemazvo, nhau yekugara madaranganwa, nhau yekukurudzira veruzhinji kuti vaende vanobayiwa avo vari kukudza. Saka isu hedu hatisi kushamisika kuti nyika yasangana nedambudziko guru rekurwisana nefourth wave yeCovid-19. Iyo fourth wave ine musiyano wakadi nemamwe mawave akambobatawo nyika? Ndingade kuti tikatarisa fourth wave yatava nayo ezvinezvi yatarisana nevariant itsva riri kunzi Omicron, iro ratatarisana naro. Iro riri kunziwo zvekare rine ukasha hwakapetwa kaviri tichienzanisa neDelta variant yatanga tichirwisana nayo iya. Uye dambudziko rinoitika nderekuti panouya variant itsva tinenge tisina dzidziso kana ruzivo rwakakwana kuti richazenge richifamba sei, uye rinopa njodzi yakanyanya kumira sei. Uye ndingade kuti variant riri kuuyawo zvekare tatarisana nehorodhe yeNew Year nekisimusi sezvakamboitikawo zvekare pasecond wave. Second wave yakauya gore rapera, nguva iyoyi yatiri yakangofanana inoyi, apo tanga tatarisanawo zvekare nehorodhe yekisimusi neNew Year. Apo tinoziva kuti veruzhinji tichazenge tichifara tichipembera horodhe, dzimwe nguva tichifarisisa tichitadza kana kucherechedza matanho aya anenge akataurwa aya maringe nekudzivirira kana kurwisana nedenda reCovid-19. Mushure mekunge hurumende yazivisa nezvefourth wave, pane shanduko yamungatarisira here kubva mune veruzhinji kumaitiro avanga vachiita? Mungaona here vachiita kutirimuka kuti regai tidzokere munzira dzekuzvichengetedza kwaane fourth wave? Chekutanga chatinenge tichinyanyotarisira ndechekuti veruzhinji vauye neuwandu hwavo, kunyanya-nyanya munhau yekubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19, sezvo zvakaonekwa kuti vaya vanenge vakabayiwa vanenge vaine dziviriro iri nani tichitarisa kune vaya vanenge vasina kubayiwa. Chouyawo zvekare rufu chairwo runotyisa, uye urwere chaihwo hunotyisawo zvekare. Saka tinenge tichitarisirawo kuti veruzhinji vachazenge vachiita mararamiro anoenderana nechenjedzo yavanenge vachipiwa, uye nekutyawo zvekare kuti
ndinokwanisa kurasikirwa neupenyu kana kuti ndinokwanisa kubatwa nedenda iri ndogosvika pakuzorwara kana kurwarirwa nemwana kana kurwarirwa nemhuri. Saka izvozvo zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichitarisira kuti zvinogona kuisawo pfungwa dzekutya mune vanhu kuti nekuda kwekuti vazhinji hatina zivo rakakwana nenyaya yevhariyendi irori riri kutaurwa reomicron rinoiri. Saka izvozvo zvinokwanisa kuisawo kutya mune ruzhinji zvigobatsirawo zvekare kuti vave vanotevedzera matanho ese ari kutaurwa ekuzvidzivirira iwavo. Yes, Tonga, there you are. Yes, Gibbs, that was Mr. Itai Rusike, Director of Community Working Group on Health. He was talking about the fourth wave. He says, as an organization, they were not surprised to hear that there is fourth wave in the country because there was too much complacence amongst the Zimbabweans in the country. And he's encouraging people to go and get vaccinated, especially those who are yet to get their doses. He says that way it will help to protect others from contracting this virus. And just like what Professor Ngwenya said, he's urging Zimbabweans not to go into crowded areas and also to adhere to WHO regulations. Yeah, loke ngudokotela Rusike, udokotela Rusike ukhangela ngakhonokho ke okukhangela ubhekane labantu abatshiyeneyo. Singathi ke ngumqondisi we-Community Working Group on Health ukhangela ke ngezempilakahle. So ke uthi abantu njengakhonokho kwethulwe nguSola Ngwenya uSikhutha Mfundo uthi akumelanga ukuthi bagudlane labanye kakhulu ngoba kuyahlupha lokho imikhuhlane lo uyanamathela nxa abantu behlangana bebanengi. So hayi lingakwenzi konke lokho. Uthi njalo kumangalisa ukuthi sokumemetheka i-fourth wave kweZimbabwe ngoba kukhanya ngazani ke abantu kade sebelahlela katshana izayeka lokho amamaski lawo bengasanaki kangako. So we are lucky that we have Ezra Jesus Banda as well in Bulawayo. We have been talking to different people about what is going on in their lives during this kind of pandemic. So, and with the fear of the Omicron SARS-CoV-2, so people are very worried, Chonga, that some have lost businesses and so forth. So he went to a certain family and asked them about what they are facing. Here's what they say. Linjani mami kamubani? Mina nguJeffrey Mpo. Yebo Mpo. Uhlezi lapha abantu bakho lapha? Yebo ngabantu abami. Lo ngubani? Lo nguRebecca Shuma. Lo ke. Lo nguCynthia Ngwenya. Okay. Labazulu. Labazulu. Siyezwa ngalo umkhuhlane omutsha othi usukhona. Abantu bevale abantu abasasebenzi. Wena uthini ngawo? Mina ngilosizi shuwa ngilosizi. Asikwazi ukuthi sizathini. Lokhu labantwana basikhona le mazweni eSouth Africa. Becandi babuye. Besikhangelele ezimnandi ngekhisimusi. So sesiphonga ukukhuleka ukuthi uNkulunkulu ngenela abantu. Kube lothi abantwana bebuye siyakufa ngendlala. So wena ubona njani okwala ukuthi abantu bavalele? Ubona ngasiyo into enhle le? Ngingathini njengana abazinga umkhuhlane bethi bavala la mnyawe ngingalapha engina. So wambona umuntu obulaye khona? Ngizwa bethi mina hayi bengingakamboni. Kodwa swahlatshwa yini wena? Hayi mina sengahlaba zombili. uRebecca wahlatshwa? ngahlaba. Uyezwa yini umkhuhlane lo wena uthini ngawo? Hayi ngiyawuzwa sibili kodwa angaze ngiubonisise ngobulawa yicorona yakho ukuthi kuhamba njani angilalwazi kangako ngawo. Kanti manje ke ikhisimusi ayidlayo thina abasegole bengasabuya ekhaya. Vele sivubuhlungu kakhulu ngoba vele sesilola imphimbo. Njengalodla kakhulu lo bese usolelile la umphimbo. Hayi ngathi silemphimbo ukuthi sibe labafowethu. iChristmas ifamily kumele kube nefamily. Ugcineni uphuma wona elizweni la? Hayi mina ngesikhathi eside singaphumi. Wawusiye ngapha eGoli? Hayi sebesiya kubo Mozambique. Usiyawona? Akunje ibhizinisi oyibuyele okunganani khona? Ingani? So uyibulele enganani i-lockdown le business? Ibhizinisi ngoba abantu babe sesaba ukuphuma phandle njalo babe sesaba nokuthenga izinto esabe sizithenga e-account ze-COVID. La futhi uhambe eMozambique? Hayi. Wona ungala? Xa iphuma umntwana eqonde eMozambique khona la uChalo Valo. Alunganyeke la bengikhukho kunye ngithi inkosi sikelela khona ngale ngokwaziyo.
La yamabhele avele eMozambique la. Lawa yiwama- So kulempahla la. lapha kulempahla Hey, kulempahla impahla lezi kuthiwa zivela ngaphi? Lithenga ngaphi eMozambique ngapha khona? siyabe sithenga emdala usually sithenga emdala Emtara. eh Kuthiwa zithengwa ngapha emazweni khona. Ngiyabona phela abantu abaningi bahlala bekhuluma ngani ukuthi impahla zabo ziyiquality azifana nongamaChina, impahla eziqinileyo ezivela kubo England labo America ezinhle kakhulu. zona ziqinile sibili impahla zakhona ukuthi Nje ngoba zinhle ngama futhi. second hand kodwa hayi ngama second hand alomkanti aqinileyo Manje uphila ngani wena mama la? ngakho khona ukuthengisa amabhele wona Mm. so kulezi nsuku ibhizinesi iphansi hayi njalo ingenile Injalo ingenile. So wena ngakhala lithilohulumende lapha akhiphe lokhu izinqumo lezi ezivalelayo. singake simhambele phambili Selibubukela la. sesibukela nje siphonje hayi sizabona ukuthi kuyaphetha kunjani kodwa hayi sithwele nzima hayi umkhuhlane lo awusiwisokunye okunye sesijayele siludlu So lapha kumile somabhele la hlala kuphela. ayahlala nje phela ungaze uphumule ibeke lapha liyatshona litshaya lilanga ngitsho lo yedwa umuntu obuya etikeni dobi abantu abalamali asazi kumbe ivalwe ngumkhuhlane kumbe yiwama-lockdown Abantu lawa abasebenzi sikwazi. kuhle phela. Abantu abasebenzi kuhle abantu abasebenzi kuhle so imali kayikho Wena ke riphe kwenzani empilweni? Ngithengisa wona amabheki. Elimthumayo lo. There you are, Jonga. So that's a family which is surviving on selling second-hand clothes. And they're saying business is very, very low. Because one of the fears that they are expressing is, people are even afraid of buying these clothes. The used clothes. That's right. They are saying maybe they are contaminated. So they are losing money because of that. And secondly, people, according to them, don't have money to buy clothes, even second-hand clothes. So they are saying the situation is really, really bad. And at the same time, they were expecting some relatives to come from South Africa, brothers, sons and daughters. But this time around, it seems it won't happen because the government has put some regulations in which when you are coming into the country, you need to be checked of COVID-19 and all these kind of things. And the possibility of being quarantined. That's right. So they are saying they are going to have a very tough time this time around during the festive season. So these are some of the things that people are actually facing. And we're happy that Ezra Chisas is actually bringing out, some of these concerns that people are facing. Yes. Ndizvo tanzwa kune mhuri iri kuBulawayo vari kurarama nekutenga mabhero embatya dzakashandiswa dziya dzinonzi nevamwe used clothes vachienda kana kuti kumikambo yakasiyana siyana kuMozambique. Tanzwa vachitaura kuti vanodziwana kubva kuMozambique asi vanodzitorera kwaMutare vozouya vachitengesa munyika. Zvino vari kuti hakuna kana munhu mumwe chete ari kuuya kunotenga zvinhu zvinenge zviri kuti netsei nekuti vanhu havana mari uye vamwe vanenge vane kakutya kokungofunga kuti sezvo dziri mbatya dzakamboshandiswa nevamwe dzinogona kunge dziine utachiwana hweCovid-19 uye vari kutarisirawo kuti mhuri dzadzichifanira kuti kubva kuSouth Africa hama neshamwari vange vari pamwe chete munguva ino yezero rekisimusi vanogona kukundikana kuuya munyika nenyaya yemitemo yakadzikwa yekuti vanhu vanenge vachipinda munyika vange vachivhenekwa COVID-19 PCR testing kana kuendeswa kuquarantine vachinogara voga zvokuti mazuva 14 anopera zoro rekisimusi rinopera musati masangana nehama neshamwari. Gibbs. Yes, and at the same time, I think we are discussing another very important issue here concerning the death of human rights lawyer Teo Mavinga, who died at the weekend. He passed away in South Africa. So there are some details that we need from the family members. But according to his brother, he actually died in South Africa, and they are making arrangements for his burial in Harare. So now we are joined by Professor Ricky Mkonza, who is in South Africa. Welcome to the program, sir. Thank you very much, Mr. Nkomo. Good evening to your viewers. Today is Mr. Gibbs Dube. I'm happy I look like Nkomo.
This Gibbs Jr. Oh, sorry, Gibbs. No problem. So Gibbs. Wonderful. Yes, Choga, go ahead. Yes, Professor Mukonza, you are one of Mr. Dewa Mavinga's friends, and we understand that you are running around in South Africa trying to make things work out there, working together, assisting the family here and there. May you update us on the status of the funeral? Go ahead, Ricky. Thank you very much, Mr. Emiri, for this opportunity to come before your listeners to share some information. Indeed, I am one of the many friends that probably before I even go there, allow me to pass my condolences on the passing away of Mr. Dewa Mavinga. I want to pass my condolences to, first of all, to his family, his mother, his siblings, his wife, and his children. Also to his friends, and to many other people that Dewa was interacting with, both at a professional and at a social level. It's really a sad loss. One that some of us are really finding hard to accept. Indeed, I'm one of the many friends that Dewa had, and his death, as I've already alluded to, came at a time when none of us expected it. But we've got to accept it and move on. But it's something that is quite difficult. Yes, there are arrangements, as has been circulated by the team that is organizing. Amongst us, as there was friends, we have chosen those that are really working very closely with the family to work out, the plans to repatriate the body of our dear departed friend. There are quite a number of things that have been organized. Maybe the first thing is there are certain details that I'm not at liberty to share because the family is still to make decisions. For example, details about what really was the cause of the death. There is still a process that should establish that, and we are waiting for due process to unfold. But as that is happening, as the family is making decisions about that particular aspect, we have worked with the family to make arrangements to commemorate this great life of Mr. Mavinga, such that today, Monday the 6th of December, from 7 to 9 p.m. South African time, we are going to have a memorial service where people are going to be allowed to share. Those that would have been selected are going to be allowed to speak. And the program also tells us that tomorrow we're going to have a similar program, same as Wednesday. So the other aspects are going to be unveiled as time goes on. Mm-hmm. Yes, hold on there. Let's bring in Dr. Matthew Nyashano. I'm told he wants to leave because he's attending, he wants to attend an event. Welcome to the program, Dr. Nyashano. Thank you very much for having me. Thank you, Gibbs. I know that you know so much about Dewa Mavinga. So what can you say about him as a person and as a professional? I must say I'm really shocked. I learned of it very, very late. And what I would say, Sekuru Dewa Moyondizo Mavinga
was a brilliant lawyer, a human rights defender, a person who was selfless, very, very approachable, and a person who had the people at heart, a person who has actually spent most of his time fighting for the rights of the people, not only in Zimbabwe, but across the globe. So I say it is a great loss, not only to the Dewa family, but it is a loss to the international community, to the people of Zimbabwe, and to the academic world as well. So this is definitely something that has struck the community. In the eyes of Ubuntu, it's a loss of what the village has always worked to help them in future. This is really, really a deep loss. Yeah, if you may just hold on there, let's hear from Joseph Chuma of ZANU-PF. Indoda esihlangane ku-platform nale Studio 7 weminyaka ethize siphuma enhlelweni ezitshiyeneyo lapho besibamba udaba lweZimbabwe, udaba lwabahuquluzi benotho, ibindoda elombono otshiyeneyo sibili, kodwa into engiyikhwabithe ngayo ukubana ebelelihlonipho, besihloniphana noma singabona into ngokufanayo, besingakazi sithethisane ngesilwe, besifaka imbono yethu ngendlela elokuhlonipha phakathi, indlela eyenza ukubana noma sihlangana buso ngobuso besingeke sadumelana sesithi mhlawumbe sikhubazene ngakho ke somele silwe. Ibindoda evumayo ukubana hayi umbono wakho ngiyawuzwa, nxa ngiwubeke kuhle la yavume. Silahlekelwe ke kakhulu indoda enjalo. Okuningi siyakwazi ubana uNkulunkulu uyakhulumana into yonke lesikhathi sayo. Ngiyabona esake isikhathi sesitshayile, ingcelo yakhe sofikile, wakathe siphela sesingakutsho ukubana sithi silusizi kumuli yakoMavinga, sikhala labo ndawonye. Ngiyabona le Studio 7, emuli ye Studio 7 yonke sikhala labo ubana sithi kona namhlanje sithi hamba ngokuthula yaMavinga, usebenzile uqedile wakho umsebenzi, siza kulandela lathi. Ngiyabonga. So that is Joseph Chuma, and I still remember the time when we would bring here in this show, Joseph Chuma and Dewa Mavinga and others. And he says, I used to respect his opinion. And I'm sure that even if we met at a beer drink somewhere, we're not going to exchange blows. Because Dewa's views were straightforward. He was a man that knew what he wanted. He was a man that knew his job inside out. So if these are words from an opponent, what do you think, Dr. Nyashanu? This is very, very great, and it actually shows maturity in the political discourse of Zimbabwe, not only Zimbabwe, about the people of Zimbabwe, and how we also exchange our views. And I think this should actually be a lesson to those who actually bring violence in politics and say, when we are exchanging ideas, we are trying to better our community. My perspective should not be seen as an enemy, but people should exploit the advantages that exists in my perspective. And on the other side, I should also listen to what the other side is giving. And a fusion of all these two ideas can bring us forward. And this is actually maturity that we have always looked for in our country. And I hope that a lot of people will only not talk about the good of somebody when they have been taken, but we need also to appreciate ourselves during the lifetime and exercise those things that we are saying now, that we respect what
one of us is saying. And I think this is very great. Chonga. Ongu tinoti tine urombo se Studio 7 kumwiriye kwa Mavinga shamwari dzavo sangano ravo reHuman Rights Watch nevose vavaishanda navo. Tinoti tiri kuchema nemi pamwe chete nekurasikirwa nava Mavinga. Tinotendawo zvakare Dr. Matthew Nyashanu kuve pano pachirongwa muchikurukurawo nemabasa aitwa nava Mavinga mukushanda neveruzhinji. Tanzwa mumwe wevanhu vatupura vataura Joseph Chuma veZANU-PF vataurayo kuti aiwa vaMavinga vanga vari munhu wekuti kana dai musina muono mumwe chete muchiona zvakasiyana vanokutsanangurira maonero avo nenzira yakanaka ine ruremekedzo. Zvimwe chetewo naye vaChuma vakati aiwa munhu andairemekedza zvikuru nekuti anga achimira nemaonero ake asi achiremekedzawo maonero evamwe. Ndo nyaya iripo. Tinotendawo zvakare Professor Ricky Mukonza kuve pano pachirongwa muri mumwe vakashanda navaMavinga mumabasa akasiyana siyana uye muri shamwari yavaMavinga. Tinotenda zvikuru kuve pano kwamaita. Ndomboenda kuna Professor Mukonza Vanyashano vachimbotura mafemu. Tinoziva kuti upenyu hwavaMavinga hwanga huri upenyu hwekushandira veruzhinji kwete Zimbabwe chete asi vana vemuAfrica zvikuru kuchamhembe kweAfrica. Tine mumwe mutauri anga achitaurawo kuti vanga vachizvipira kurwira kana kodzero chaidzo kutyorwawo kodzero dzevanhu kuti zvisange zvichiitika munyika yakaita seEswatini. Munoti nemabasa iwayo navaMavinga mabasa makuru anoda kuremekedzwa. Ndachitaura nemumwe masikati anhasi ndichiti generation imwe neimwe ine magamba ayo. Tine magamba akada rusununguko rweZimbabwe vakaita basa rakanaka, asiwo taane magamba akaita saiwo vaMavinga ari kuita zvinhu zvinobata upenyu hwevanhu kunyanya avo vari kuzasi zasi vanogona kunge vasina vakawanda vanovatarisira. Izvi zvataurwa nemutauri ataura kuti vaMavinga vaimirira vanhu, ndinopupura pachokwadi kuti ndo zvavaiita zvechokwadi. Handisi ndoga pakupupura ikoko. Mukaenda kumasaisai pangava paFacebook kungava kuTwitter munoona uchapupu zvandiri kutaura izvi. VaMavinga vakanga vachiti vakanzwa kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka pakutyorwa kwekodzero dzevanhu, kungava kuSwaziland, kungava kuBotswana, mungava muno muSouth Africa chaimo, vaisamira vaitotsvaga, vainzwawo fona kuti Ricky shamwari une nhamba here dzemunhu angandikonekte kunhingirikini kubato rakati rekuSwaziland tione kuti tingabatsira vanhu ava sei. Chandinoda kuti nditaurewo semunhu ane makore 20 ndazivana navaMavinga ndechekuti uyu mweya uyu hauna kutanga nhasi. VaMavinga vakanga vari mutungamiri wevadzidzi paUniversity of Zimbabwe. Vanga vari president weSRC yenguva ya1999 to 2000. Ipapo pavanga vari president mweya iwoyo waingouona, mweya wekumiririra avo vari kuzasi zasi. Vadzidzi vakanga vasina vanenge vaine kodzero dzavo dzachikorwa, vasina anogona kumira navo. VaMavinga ndo pavaiwanikwa ipapo pamwe chete nevamwe vavo vakanga vari muSRC. Saka mabasa anoda kuremekedzwa vakandemiri. Mabasa ekuti hatifanira kungoatora semabasa nhando, mabasa anoda kuremekedzwa zvikuru. Regai ndimirire ipapa ndipewo vamwe mukana. Aiwa, ndinotenda zvikuru Professor Mukonza. Regai tinzwe kana Dr. Nyashanu vachiri pedyo kana kuti paine vamwe vari kupinda muchirongwa. Dr. Nyashanu ndofunga manzwa zvataurwa naProfessor Mukonza. Imi manga muri mumwe wevanhu vanga vachimbogara navaMavinga kuBritain kwamuri ikoko
muchionawo mashandiro avanga vachiita kuburikidza nekusangana mumaplatform akasiyana-siyana. Izvi zvamunganyatsotaura kuti vamavhinga vaiita uye zvavachazikanwa nazvo muupenyu hwavo? Ndinofunga kuti vamavhinga vachazikanwa nekumiririra kodzero dzevanhu vasingatarise munhu kuti anobva kupi, sekutaura kwaitwa naProfesa Rukonza. Vamavhinga kana zvinhu zvikashata kuSwaziland, kuSouth Africa, kuBotswana kana imo muno muUnited Kingdom, vaiwana kuti vaitsvaga kuti vangaisa voice papi rekuti ringe richiratidza kuti kutsutsumwa kwevanhu uku kunenge kunoda kuti kutariswe nezvazvo. Vamavhinga vanga vasingori munhu wekuti unoti vakangomirira izvi bazi. Anga ari munhu wekuti pakutaura naye chaiko munhu akanga akasununguka, aiziva kutaurawo nevamwe, aiziva kukudzawo vamwe, aizivawo kuti anobatsira sei vamwe. Ndinofunga kuti tichitarisa mabasa avamavhinga atarasikirwa zvikuru nemunhu anorwira kodzero dzevanhu, ende ndinoti tine urombo kumhuri kwamavhinga nezvaitika. Vamavhinga vachange vachisuwiwa nevanhu vakawanda zvikuru. Ndingapedza zuva rese ndichitaura nezvemuchinda uyu. Muchinda akanga akashinga kutaura zviri pachena zvekuti anga asingatye munhu kana kuti akamira sei. Akanga achitaura zvinoenderana nezvaari kuona, uyezve achitaura zvinoenderana nezvekuti munhu akadzvinyirirwa asunungurwe. Thank you very much. We also have some messages from different people who worked with Mavinga. One of them is Nabuto Mapena. He is the chairperson of the Zimbabwe community in South Africa. Here is his message. Ukudlula emhlabeni kukade wamavinga usishiye esikhathazekile emoyeni besingacabangeli ukuthi into engenzakala ngalesi sikhathi esiphakathi kwaso, lapho izona zaseZimbabwe zincitshwa khona incwadi zokuhlala eSouth Africa, lapho abachayeli bamaloli behlaselwa. Indoda le besisebenza layo kakhulu odabeni lwezalwane zaseZimbabwe ezihlala lapha eSouth Africa. Yikho-ke ukudlula kwakhe emhlabeni kusishiye esikhathazekile enhlizweni. Sithi umoya wakhe awulale ngokuthula. Sidlulisa amagama enduduzo emulini yakhe, kubangani bakhe, lalabo bonke kade sebenza nabo. So, according to Nabuto Mapena, they used to work with Mavinga in terms of, immigration issues, and he's saying that, he was a diligent guy. He used to work so much, for the betterment of society. We also have another person who sent us an audio, and that is Efidlela Ngube. He is a human rights defender. He is in Bulawayo. So let's try to look for his message. Here it is. Ukudlula kukade wamabhinga emhlabeni kuyinto embi kakhulu ezwisa ubuhlungu. Ngumuntu mina personally engisebenzelayo, esisebenze sonke silwela amalungelo abantu isikhathi eside kakhulu. Ungumuntu okade ephefumula amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo, elwela amalungelo kuso sonke isikhathi. Kazange wakhohlwa uhambo lwakhe emhlabeni ukuthi uzamela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi. Umuntu okade engalwazi ubandlululo nxa kusiza emalungelweni abantu, amalungelo abomama, bobaba, konke kuye bekufana. Silahlekelwe kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni. Silahlekelwe isizwe, silahlekelwe iAfrika, silahlekelwe i-Human Rights Watch, balahlekelwe bonke abantu emhlabeni. So, according to Efidlela Ngube, Tewa's death is a loss, not only to Zimbabweans, not only to the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, not only to, all Zimbabweans, but to the whole world. So he's saying he was a great man, he was a man of a great vision, and at the end of the day, he never, ever
discriminated against people. So it didn't mind whether you're coming from Machecheni, you're coming from Dotito, you're coming from Mutare or Karipa, you can mention everywhere. So he says they would approach things according to the way he sees them, you know, as a lawyer, and that was it. He would even attempt to speak in Ndebele. I still remember one day when we were I remember that, yes. That day. So he actually changed and started speaking in Ndebele, and I was surprised that he understood the language and he could speak. And he had a deep accent, or Zulu accent. So we used to laugh about it. And, you know, every time from then onwards, I used to speak to him in Ndebele and not Shona, you know. He would say, no, I want to learn more. And Yeah, that's right. And that's how some of us learn some of these languages. The moment you speak that language, that's how you catch up with the owners of the language. So we still have Dr. Matthew Nyashan. That's okay, Gibbs. You know, I was also talking to Mr. Dennis Juru of the International Cross-Border Traders Association. He was supposed to also have joined us here on the show. I think he was having problems with his network. But he was telling me that there's a deep gap created by the passing on of Mr. Mavinga. He has left a very big vacuum, not only for Zimbabweans, but for Southern Africa, if not the world, because there were many people who were also learning from what he was doing in Southern Africa, and they were also doing that in their regions. So it's not only a loss for Zimbabweans or for Southern Africa, but for many regions of the world. That, yes, and we understand there is a Moyo Solidarity Fund. Maybe Professor Mkonza knows something about this Moyo Solidarity Fund. You know anything about it? Yes, indeed, there is a solidarity fund that we have initiated, and I actually have details of people that where the funds are directed at. For example, in Zimbabwe, we have Mr. Itai Zimunya, who I'm not too sure if I can give the phone numbers right away. But we have Mr. Itai. Mr. Itai Zimunya, who can be contacted on +26377 22 88605. Then in South Africa, we have Mr. Otosaki. Mr. Otosaki, we gave his account number. I think I'll make all this information available to Mr. Kandemiri so that he can share with the public. Then in the United States of America, we have Mr. Freeman Chari, and the details of how people can move the cash to him given. In Australia, we have Mr. Henry Jaji, and also the details are there. In UK, we have Mr. Brighton Mutibuka. The details of his details are also there, and people are free to make contributions to this fund. Primarily, the funds are going to be used for to cater for the costs of associated with the funeral, if there is any that will remain after that, then I think decisions will be made as to how it will be used by the family. I think those are the details that I have. And I'm told the ultimate goal is to have some remembrance kind of thing for Tewa in terms of human rights issues. Correct. That's the ultimate goal. But for now, we have this immediate challenge that we need to ensure that we give him a befitting send off. So that's why I mentioned that. But yes, you are correct. Beyond what we are facing now, we would want to do something a long lasting,
posted that to demonstrate that Dewa was the hero that he was. Yes. Ndokumbira kuti Professor Mukonza mungodzokorerawo mashoko iwayo nerurimi rwamai kuti pane homwe yamuri kutaura iyoyo nenzvimbo dzekuti vanhu vari pakati vanogona kunge vachiisa mari dzavo vachipa kunani nekunani. Maita henyu akandemire hongu tine homwe yatabuda nayo seshamwari dzamushakabvu Dewa Mavinga, uye tichishanda pamwe chete nemhuri yekwamavinga tatenderana kuti tiite homwe iyoyi, tikati isusu vanhu shamwari dzaDewa dziri kwakasiyana siyana, dzimwe dziri muZimbabwe, dzimwe dziri muno South Africa, dzimwe dziri kwakasiyana siyana. Saka nokudaro vari muZimbabwe vanogona kubatana nevanonzi vaitaizi munya. Vaitaizi munya vanobatwa panhamba dzinoti +263 77 22 88 605 ndo panobatika vazimunya vari kutibatira homwe yedu vari kuZimbabwe. Muno muSouth Africa tiri kubatsirwa navaOtosaki. VaOtosaki vatipa mabanking details avo kuStandard Bank, namba dzeaccount yekuStandard Bank yatapiwa navasaki inoti 100 95 033 112. Ndofunga kutaura ndichikasira, saka ndichapa vashamarari vedu information iyoyo. But kuUnited States of America tina vaFreeman Chari vatipawo madetails avo ekuti mari inofambiswa sei kuti isvike kwavari vagozounza kuhomwe yandataura. kuAustralia tina vaHenry Jaji, vajaji vanobatika panhamba dzinoti +61 452 020 975 ndo panobatika vajaji kuAustralia. Vese vari kuAustralia munobata vajaji. KuUnited Kingdom tiri kubatirwa homwe yedu navaBrighton Mutebuka, vashanda navamavinga magweta ese, vanobatika panhamba dzinoti +44 78 52 344 915. Saka ndo vanhu vari kutibatsira kuti tiunganidze mari yekuti chekutanga chatoda kugona kuita kupa vamavinga tivaendese kunzvimbo yavo yavachanoradzikwa neruremekedzo runoratidza ugamba ravanga vari. Asi pamberi apo tanga tichida kuti tigozoitawo chimwe chinhu chinoratidza kuti vamavinga vanga vari gamba kudzivirirwa kwezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu mudunhu rese reSouthern Africa. Saka ndo urongwa huripo, asi pari zvino takanangana nekuti tigone kuradzika hama yedu neruremekedzo. Ndofunga ndapa madetails ane chekuita nehomwe yandataura. Ndinotenda. Tinotenda zvikuru Professor Mukonza. Siyamuzwa ke uProfessor Ricky Mukonza lapha kukhuluma ngakhona kuyeso kubunjwa isikhwama okuthiwa ke iMoyo Solidarity Fund, esokuthi ke kubuthaniswa imali kwenzela ukuthi uMavinga ayebekwa ngemfanelo. Uthi uMavinga ngoba indoda ekade iqhathe komangalisayo njalo kade ihlonipha konke okwenziwa nguZulu. So ngakho ke kumele ukuthi ke ayebekwa lapha abekwa khona ngemfanelo njalo kukhanya ukuthi kuya ngaphi konke lokho ukuba nguye. So ke I think we are almost coming to the end of the show, Jonga. So let's bring in Robert Ndlovu, who is actually in telecommunications. He's an expert. This guy used to work for Google and is in Zimbabwe right now. So he wants to tell us a bit about something that is a little bit different from what we're discussing here. So he has been going around in schools installing
some computer networks and so forth. And he says this is the best way maybe of beating Omicron among communities, especially when children have access to telecoms. Welcome to the program, Mr. Ndlovu. So I think he's a bit stuck there. I think we've got some bit of network issues. So go ahead, Jonga. Gibbs tanzwa kuna Professor Mukonza. We heard from Professor Mukonza who was explaining matano auri kuita seshamwari ekunge vachibatsira mukuona kuti shamwari yavo vantu vamavhinga vawana ruremekedzo rwakakwana rwokuti vange vachitakurwa kuenda kunoradzikwa kumusha nezvimwe zvose zviri kutarisirwa. Chinhu chikuru chatinoita Gibbs kuti muupenyu hwedu tinofanira kunge tichirarama tichisiya maki yekuti vanhu vanoti aiwa izvi ndo zvaitwa naningi, kana ukanzi nhasi hauchisipo vanhu vanosara vachikuchema nekukuremekedza sezviri kuitwa kuna vamavhinga. So what should people remember Dewa for, Professor Mukonza? Thank you very much. You know, I was reflecting on this very issue earlier on to say, when I look at a person of Dewa's stature, now the first thing that I realized, Mkoma Gibbs and Mkoma Jonga, is that, you know, when you are working like Dewa was doing, I don't think he really understood the impact that he made in people's lives. I also, as a friend, did not really imagine that Dewa had made such an impact. It is only now when people are sharing their experiences, are expressing their loss, that I say to myself, this man really worked. But what would we remember him for? Number one, we would remember Dewa as a courageous man. He had the courage to confront systems that were working against people, particularly against poor people. He had the courage to challenge systems that were oppressive to, you know, people. Number two, Dewa would be remembered as a person who was forthright in his views. You would not guess what Dewa meant or what position Dewa stood for. He was somebody who was quite open about where he stood, and he did not care that much about the consequences that could befall him for standing in certain positions. So that aspect was something that the other thing that we would remember Dewa for, something that has already been alluded to in this program, and also I saw it in the post of the Director of Communication for ZANU-PF, Mr. Tafadzwa Mugwadi. He said, look, I would differ with Dewa on many aspects, but I can't take away one thing. That is, he was a man who respected others despite differences in opinions. And this debate is not something that, you know, started now or something that just came up. He started it even when he was still a student leader. I, for one, was at some point, you know, on the other side, supporting a rival candidate to Dewa Mavhinga. But we would find time to talk despite being in different camps. So there were an aspect. The other important thing that also I think I would end with, because there are many things that one could say about Dewa. An important thing, Dewa made the impact to people's lives, despite him not holding any political position. And I know there are people in Zimbabwe and elsewhere who are waiting to be MPs, who are waiting to be presidents in order for them to make a difference in people's lives. But I'm saying, look, we have an example in Dewa Mavhinga of somebody who did not hold any political position, but was able to make a difference in many ways that we are hearing
from those that Thank you. testify. So we are learning a lot. Make a difference wherever you are. Thank you. Thank you very much. I think on that note, we end our program today. We thank our guests this evening, Professor Ricky Mkonza, Dr. Matthew Nyeshano, and Joseph Chuma, Mr. Joseph Chuma, who is in the Central Committee of ZANU-PF, Mr. Ngabuto Mapena of Zimbabwe Community in South Africa, and Mr. Evidlela Ncube, who is a political and social commentator. Signing off from Washington, this is Gibbs Dube saying good night, Zimbabwe. And I'm Jonga Kandemiri, tosangana muzvirongwa zvestudio 7 zvinotevera. Good night.